Hello dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is Electricity and Magnetism and Semiconductors. Learning outcome for our today's lecture is describe the concept of a given magnetic intensity and flux with the relevant units. Now, let us see what does it mean by magnetic field and actually what are different types of materials or situations where magnetic field gets created. Okay, let us first see what does it mean by magnetic field. Now, the space around a magnet where magnetic force of attraction or repulsion can be experienced is called as a magnetic field. म्हणजे एखाद्या मॅग्नेटच्या अवतीभोवतीची अशी जागा ज्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन कॅन बी एक्सप्रेस्ड. मीन्स एखाद्या मॅग्नेटच्या आजूबाजूची सराउंडिंगची अराउंड अशी जागा, असा प्रदेश ज्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन फील केला जाऊ शकतो, एक्सपिरियन्स केला जाऊ शकतो, त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणतो. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होण्यासाठी मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट करणारी एखादी वस्तू किंवा सिच्युएशन असली पाहिजे. ओके, आता कोणकोणत्या अशा गोष्टी आहेत पाहू आपण की ज्याच्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होऊ शकतं. सिंपल, वी ऑल नो अबाउट अ बार मॅग्नेट. बार मॅग्नेट इज अ simple magnetic material which can create a magnetic field around it. Otherwise, a current carrying a wire or a straight conductor means असा straight conductor ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी पास होत आहे, इलेक्ट्रिक करंट पास होत आहे, तो सुद्धा मॅग्नेटिक फील्ड तयार करतो आपल्या अवतीभोवती. अ लूप ऑफ अ वायर, अ लूप ऑफ अ वायर यू कॅन सी इन द डायग्राम. दिस कॅन ऑल्सो क्रिएट मॅग्नेटिक field or it acts as a magnet. Solenoid, this is a solenoid. Or earth itself is a magnet. So these are magnetic field sources means the thing or the situation which can create the magnetic field. Now the magnetic field is the space around a magnet where magnetic force of attraction or repulsion can be experienced. मॅग्नेटच्या अवतीभोवतीची अशी जागा ज्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन फील केला जाऊ शकतो त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणतोय. इन डिटेल लेट अस सी. नाउ बार मॅग्नेट. बार मॅग्नेट, व्हॉट इज बार मॅग्नेट? दिस इज अ बार मॅग्नेट. ओके, मॅग्नेट इन द फॉर्म ऑफ अ बार with magnetic poles at each end is known as a bar magnet. बार मॅग्नेट म्हणजे असा बारच्या फॉर्ममध्ये एक मॅग्नेट असतो ज्याच्या एंड्सना अशा पद्धतीने दोन पोल्स असतात. वी नो दॅट एनी मॅग्नेट हॅज अ टू पोल्स, नॉर्थ पोल अँड अ साऊथ पोल. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बार मॅग्नेट. नाउ इफ वी सस्पेंड द बार मॅग्नेट फ्रीली then it stables in north-south direction of a geographic north and geographic south of Earth. Means this is a suspended bar magnet and we have let it in a rest position. In this position it gets situated in north-south direction, north of Earth, geographic north of Earth and geographic south of Earth. Okay, because all we know that the geographic north of Earth is actually magnetic south of Earth and geographic south of Earth is actually the magnetic north of Earth. That's why this bar magnet, if we suspend freely, then it rests in north to south direction in this way. Okay, north pole of a magnet points towards north. North means a geographic north. Okay, and opposite poles attract. See, this is a bar magnet, this is a north pole, this is a south pole, and this is a tester or a tester magnet. So south pole attracts north pole, south pole attracts a north pole. That you can see from this figure. Opposite poles of a magnet attract each other
Opposite to it, similar poles repel. This is the north pole of one magnet, and this is the north pole of a tester magnet. So this north pole and this north pole repel each other. So this is a very basic property of a magnet. Okay, very simple. Magnetic field around a bar magnet. So this is the definition of a magnetic field, which we have already seen some time before. The space around a bar magnet where magnetic force of attraction or repulsion can be experienced is called as a magnetic field. Now consider a field around a bar magnet. So this is a bar magnet, this is south pole, this is a north pole, and this region around this bar magnet, where if you place or if you let enter any another magnet, then that magnet, depending upon its pole's direction, experiences force of attraction or repulsion. मॅग्नेटच्या अवतीभोवतीची अशी जागा ज्याच्यामध्ये दुसऱ्या एखाद्या मॅग्नेटनं प्रवेश केल्यानंतर तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन फील करेल, त्या जागेला, त्या प्रदेशाला, त्या सराउंडिंगला आपण मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हणत असतो. ओके. मॅग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एक्झिस्ट. मॅग्नेटिक मोनोपोल अशी कोणतीही गोष्ट नाही. नाउ कन्सिडर दिस इज अ मॅग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल अँड दिस इज साऊथ पोल. सो it can't happen like only north pole is existing or only south pole is existing. If we break this magnetic bar or this bar magnet and break it into two pieces, then what happens? See, if we break this bar magnet into two pieces, then it will again result in a two bar magnets. Means this will act as a north, this will act as a south, again north pole and a south pole. So no monopole. Monopoles म्हणजे एकच pole. The situation where only one pole is existing is actually imaginable only. Monopole, this situation cannot be existed. So if you break the bar magnet result into two bar magnets once again. Now magnetic field intensity, which is denoted by a letter capital H, is an important concept in magnetism. Magnetic field intensity. Intensity म्हणजे तीव्रता. ओके. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीची तीव्रताची टेक्निकल डेफिनेशन काय पहा. द मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी H at any point in a magnetic field is the force experienced by unit north pole at that point. या डेफिनेशन वरून, with the help of this definition, from this definition, one point is clear that the magnetic field intensity is an actual quantity or a property or a characteristic of particular point in a magnetic field. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी ही एखाद्या पॉईंटचं वैशिष्ट्य असतं, एखाद्या पॉईंटची व्हॅल्यू असते. बघा, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट एनी पॉईंट इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्डमधील एखाद्या पर्टिक्युलर पॉईंटचं हे वैशिष्ट्य असतं किंवा व्हॅल्यू असती तेथील मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. मग आपण कशा पद्धतीने डिफाईन करतोय? द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय युनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड ॲट दॅट पॉईंट. तर त्या ठिकाणी युनिट स्ट्रेंथचा, युनिट मॅग्निट्यूड असणारा एखादा नॉर्थ पोल तिथं जर का प्लेस केला आपण, तर त्या पॉइंटला त्या नॉर्थ पोलनं, युनिट नॉर्थ पोल ज्याची स्ट्रेंथ आहे असा नॉर्थ पोल जर प्लेस केला आपण, तर तो जो काही फोर्स एक्सपिरियन्स करेल त्यालाच आपण त्या पॉइंटची मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी असं आपण म्हणतोय. लुक ॲट दिस डेफिनेशन वन्स अगेन. इफ वी प्लेस अ युनिट नॉर्थ पोल at particular point in a magnetic field, then the force experienced by that unit north pole at that particular point due to magnetic field is called as the magnetic field intensity at that point. Magnetic field intensity H is a measure of how strong or weak any magnetic field is. एखादं मॅग्नेटिक फील्ड हे किती स्ट्रॉंग, किती मजबूत, किती तीव्र आहे किंवा किती वीक आहे, क्षीण आहे, हे आपल्याला सांगणारी जी काही टर्म आहे ती आहे मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी. द मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी इज द टर्म विच कमेंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मीन्स हाऊ मच स्ट्रॉंग इट इज और हाऊ मच वीक इट इज. that information we get from the value of magnetic field intensity.
The magnetic field intensity is a vector quantity. These are the things which are actually important for your examination also, dear friends. Unit of magnetic field intensity. In SI system, ampere per meter is the unit of magnetic field intensity. Ampere per meter. Newton per Weber is also a unit of magnetic field intensity. Okay, so you all should keep in mind these units of a magnetic field intensity. Thank you very much.